Hi friends, Leeds College Perambrayude English ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഗ്രാമർ പോർഷൻസ് ആണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ, ഓരോ സെൻറ്റൻസിനെ എങ്ങനെ മാറ്റണമെന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എന്നാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഗ്രാമർ പാർട്ടുകളെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇപ്പം തന്നത് എന്തിനാ, റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സാമിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നെല്ലാം കൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചുകളെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ എന്താണ് കൊറോണയും ഇല്ലേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില്ലേ, ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ, ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സാർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നോക്കുക, ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പാഠം. സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ. ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ബൈ none other than Vaikam Muhammad Bashir. You know about him. No need of introduction about this writer because we have come across or we have come across many stories in Malayalam of Vaikam Muhammad Bashir, and you know that Pathummade Aadu, Balyagalasagi, Premaleganam, so in the Popakaran, like that many interesting stories are there by Vaikam Muhammad Bashir. Here also we are going to learn one of the most interesting or one of the most beautiful stories of Vaikam Muhammad Bashir. It is entitled as, the story is entitled as The Snake and the Mirror. Okay, so at the top of the title you can see there is a paragraph. Have a look. Bashir, the Sultan of stories, a true lover of nature. He highlights the blend of all creatures and nature in his stories. The stories evoke humor and sarcasm of the follies of man. Here is such a story. So we know that in most of the stories of Vaikam Muhammad Bashir, we can see his attachment towards nature. Even though it is in Malayalam stories or any other stories, and also satirical circumstances will be there in his stories, and sarcasm is one of the most important elements in his stories. Here also there is a story that shows his attachment towards nature, his ability to use sarcasm and satire in the stories, and this story shows the foolishness, the foolish act of human being in the life. Okay, that can also be seen in the story. Okay, so you please take the page number 23, and the title of the story is The Snake and the Mirror. Have a look at the first paragraph. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra? All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with the tale. The story starts with a question. What is that question? Has a snake ever coiled itself around any part of your body? In any time, any of the snakes has coiled around your arm, around your body. Coiled means rounded. Okay, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പാമ്പ് ചുറ്റിപ്പിടിച്ച അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? Okay, this is what is the question. It is not a silly snake, it is a
full-blooded cobra. What is the meaning of full-blooded? Full-blooded means venomous, poisonous എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, നല്ല വിഷമുള്ള പാമ്പ്, വെനമസ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിസണസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇൻ എനി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബോഡി has ever a snake coiled around, then it is not a silly snake, it is a full-blooded cobra. Have you ever heard such an experience? The story is starting like this. Okay, all of us silent. We kept silence. There was a pin-dropped silence when we heard this question. The question came from the homeopath. Is the central character in the story. Okay, he is the protagonist in the story. Okay, homeopath. Homeopath means homeo doctor. Okay, see, this person, this homeopath is asking the question: has ever your body was coiled around by a snake? Okay, he asked the question. So all of us means the listeners. All of us means the listeners. Us means the listeners. They were listening. Okay, they were eagerly waiting for the next part of the remaining part of the story. Okay, the question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. So we were sitting together. The homeopath might be his friends, okay, or somebody else. Okay, so we were sitting together and we were discussing snakes. Okay, there was a discussion about snake among us. ഓക്കെ, പാമ്പുകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താക്കിയായിരുന്നു, ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആകസ്മികമായിട്ട് ആര് ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പത്ത്, നമ്മുടെ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പാമ്പ് ചുറ്റിപ്പിടിച്ച അനുഭവം നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അതും അല്ലേ, ചെറിയ പാമ്പ് ഒന്നല്ല, എന്താണ്, ഒരു കോബ്രയാണ്, നല്ല വിഷമുള്ളൊരു കോബ്ര. ഓക്കെ, we listened attentively as the doctor continued with the tale. So we were very eager to know the remaining part of the story. We were very eager. We were waiting for that. Okay, so we sat there, we listened there attentively as the doctor continued with the tale. Tale means story. This is what is the first paragraph. Is that clear? അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra? All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snake. We listened attentively as the doctor continued with the tale. Then here the author, here the writer adopts a flashback technique. Okay, so he tells or he shares his own experiences with his friends. Okay, തൻ്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ചില അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ കഥയിൽ ആര് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പത്ത് തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. സോ ദ ഹോമിയോപ്പത്ത് ഗോസ് ബാക്ക്, ഓക്കെ, മെനി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്, ഓക്കെ, when he was starting his career of homeo doctor, okay, as a homeopath. Okay, so he goes back many years back, and here he adopts the technique of Vaikam Muhammad Bashir adopts the technique of flashback. ഓക്കെ, ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ടെക്നിക്കിലേക്കാണ് ഇയാൾ പുറകോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഥയിൽ സിനിമയിലൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പം പുറകിലോട്ട് ഒരുപാട് അല്ലേ പുറകോട്ട് പോകുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ ഹോട്ട് സമ്മർ നൈറ്റ് അബൌട്ട് 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. So, the story takes place in summer season. Okay, it was a hot summer, hottest days. You know that. Okay, and it was a hot summer night. It was about 10 o'clock. Okay, ഒരു വേനലിൽ എന്താണ് ഒരു രാത്രി നല്ല 10 മണി, നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു രാത്രി അല്ലേ, സമയം ഏകദേശം 10 മണിയൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, I had my meal. I means homeopath took his meal. Okay, he ate his meal
and he was returning from the restaurant to his room. Okay, he had his meal from a restaurant outside and he was returning to his room. I had a noise from above as I opened the door. Okay, after he reached his room, he opened his room. Okay, the door of the room. As soon as he opened the door of the room, he could hear a sound from the upper part of that room. Okay, so the sound was a familiar one. Okay, he knows that sound. He was familiar with that sound because one could say that rats and I shared the room. We know that as far as Vaikam Muhammad Bashir is concerned, he has his own usages that we have come across with many stories in Malayalam. For example, Pathummeyude Aadu. In that story, there is an expression like this: Dum Pathummeyude Aadu bittu. കാക്കത്തൊള്ളായിരം എന്താണ് പൂച്ചകൾ, കോഴികൾ എന്നൊക്കെ എന്താണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില യൂസേജസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ. അതേപോലെ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലേ, വൺ കുഡ് സേ ദാറ്റ് ഇഫ് എനി വൺ കംസ് ആൻഡ് സീസ് മൈ റൂം he will definitely say that in this room the author, the homeopath and some rats are living inside it. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുറിയിൽ ഹോമിയോപ്പത്ത് മാത്രമല്ല താമസിക്കുന്നത്, കുറേ എലികളും കൂടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് he thinks that the homeopath thinks that the sound that he heard from the upper part of that building or that room, he knows that the sound was produced by rats. Okay, he thinks that the sound was produced by rats because there were plenty of rats inside the room. Okay, I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. There was a kerosene lamp on the table. He lighted it using matchbox. Okay, തീപ്പെട്ടി എടുത്തു അല്ലേ, റൂമിലെത്തി തീപ്പെട്ടി എടുത്തു, എന്താണ് കത്തിച്ചു. ബിക്കോസ് the room was not electrified. ഓക്കെ, പണ്ടത്തെ കഥയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്തില്ല, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്താണ്. സോ you might have got the idea അല്ലേ. The story was taking place in a hot summer night. It was around 10 o'clock. He was coming back after having his meal from a restaurant. He was coming back to his room, and as soon as entering the room, he could hear a sound from the above. He thinks that the sound was produced by rats because there were plenty of rats. There were many rats in the room. So he doesn't mind it that much. Then after that he took out a matchbox from the drawer or somewhere else, and he lighted a kerosene lamp which was on the table, which was placing on the table. This is what is the summary of the second paragraph. Okay, and the third one, the house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meager. There is a new word for you, meager. Meager. Meager means lacking in quantity or quality. This is what is your textual meaning. Okay, you can see a glossary in the book. Their meaning is like this: meager means lacking in quantity or quality. Okay, in Malayalam we can say tuchamaya. Okay, valare kuranja. Okay, I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. Okay, so in the third paragraph we can see the financial condition of the homeopath and whether he is rich or poor. Undoubtedly we can say that he is a poor fellow. Okay, so the house was not electrified, as I have already told, or you might have understood, because he has lighted up a kerosene lamp on the table. Okay, so it is clear that there is no electricity inside the room. Okay, the house was not electrified. It was small rented room. It was a small rented room. Okay, it was for rent. Okay, it was not his own room or his own building.
It was a rented room because he had just started his medical practice. Okay, in medical practice as a doctor. He has just become as a doctor, or he has just started his medical practice, and his earnings were meager. He doesn't have that much income. Okay, there was not plenty of income, as he was a newcomer in the field. Okay, he was a fresher, he was a novice in the field. Okay, ഒരു തുടക്കക്കാരനായിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആസ് എ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ഭയങ്കര ഫെയിമും റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. സോ ഹിസ് ഏർണിംഗ് വാസ് മീഗർ. ഹി വാസ് ആക്ച്വലി ട്രബിളിംഗ് ടു മേക്ക് ബോത്ത് ആൻഡ്സ് മീറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്. ഓക്കെ, തൻ്റെ ലൈഫിലെ രണ്ടറ്റങ്ങളും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന ഒരു നല്ല എന്താണ് ഹോമിയോപ്പത്ത്, ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാഡ് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് അപ്പ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് മൈ ഏർണിങ്സ് വെർ മീഗർ. മീഗർ മീൻസ് ലാക്കിംഗ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ ക്വാളിറ്റി. തുച്ഛമായ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മീഗർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദിസ് വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് പ്ലീസ് നോട്ടീസ് ദിസ് വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ the money with him was around 60 rupees in his suitcase. Okay, it is a meager amount, it is a little amount that he has 60 rupees in his suitcase. Along with that 60 rupees there were some clothes. What are they? Some shirts and dhotis. കുറച്ച് ധോത്തികളും കുറച്ച് എന്താണ് ഷർട്ട്സ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 60 രൂപ കൂടാതെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഓൾസോ പൊസസ്ഡ് എ സോളിറ്ററി ബ്ലാക്ക്, ഓൺലി വൺ. സോളിറ്ററി മീൻസ് ഓൺലി വൺ. ഓക്കെ, ഐ ഓൾസോ പൊസസ്ഡ് വൺ സോളിറ്ററി ബ്ലാക്ക് കോട്ട് വിച്ച് ഐ വാസ് ദെൻ വെയറിങ്. ഐ ഹാഡ് ഓൺലി വൺ ബ്ലാക്ക് കോട്ട് that was wearing at the moment. Okay, ആ സമയത്ത് ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് കോട്ടൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ, എൻ്റെ ബിലോങ്ങിങ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. So the only belongings with the homeopath was 60 rupees, some dhotis, some shirts and a solitary single black coat that the homeopath was wearing then. Okay, അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പത്ത് ധരിച്ചിരുന്ന എന്താണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കോട്ട് മാത്രമേ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് ധോത്തി അല്ലേ, കുറച്ച് എന്താണ് ഷർട്ട്, പിന്നെ ഒരു 60 രൂപയും. ഇതായിരുന്നു ഇയാളുടെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു മൈറ്റ് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് homeopath. He was poor. He was troubling to make his both ends meet. Okay, so that is the third paragraph. So we can just go through first, second and third paragraphs. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra? All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with the tale. It was a hot summer night about 10 o'clock. I had my meal. I ate. Okay, I had my meal at the restaurant and returned to my room. I had a noise from above. As I opened the door, the sound was a familiar one. One could say that rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up a medical practice and my earnings were meager. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. So from these 3 paragraphs we could understand how does the story start and what kind of or what is the theme of the story, what the story is talking about, and who is the central character, who is the protagonist, and what is his appearance. Okay, how does he appear in the story. Okay, then look at the 4th paragraph. I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. I opened the 2 windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall.
There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. Okay. So, fourth paragraph. I took off my black coat. Took off means take off. Take off. It is a phrasal verb. So, you have to be careful about these kinds of phrasal verbs. Take off. Took off its past form. Took off എന്ന് പറയുന്ന past form ആണ്. Take off. First form ആണ്. Take off means once you know. One meaning that you know, take off means to fly up from the ground. Okay. നമ്മൾ plane take off ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു meaning എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ remove. So here the phrasal verb means to remove. He removed his only black coat. Okay. See, I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. There was a white shirt under the black coat. Under the white shirt there was a vest, not so white vest. That shows the poverty, that shows the poor nature of that homeopath. Okay. I removed my black coat. There was a white shirt under the black coat. Okay. ആ കറുത്ത കോട്ടിന് മേൽക്കുപ്പായത്തിനടിയിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു വെളുത്ത കുപ്പായം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ആ വെളുത്ത കുപ്പായത്തിനടിയിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? അത്രയൊന്നും വെളുത്തതല്ലാത്ത, അത്രയൊന്നും നിറമില്ലാത്ത ഒരു ബനിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു വെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കറിയാലോ അല്ലേ, ഹി വാസ് പുവർ. ബിക്കോസ് ആ വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പുറത്ത് കാണുന്നതൊക്കെ നല്ല മോഡിയിലാണ്, പക്ഷെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്താണ് അല്ലേ? ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ വൈറ്റ് ഷർട്ട് ആൻഡ് നോട്ട് സോ വൈറ്റ് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹങ് ദം അപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഐ റിമൂവ്ഡ് ദ ബ്ലാക്ക് കോട്ട്, വൈറ്റ് ഷർട്ട് ആൻഡ് നോട്ട് സോ വൈറ്റ് വെസ്റ്റ്. Okay, so he removed all these three clothes and he hung them up on the hanger. Okay, അവിടെ തൂക്കിയിട്ടു, ഒരു ഹാങ്ങറിന് മുകളിൽ തൂക്കിയിട്ടു. Okay, I opened the two windows in the room because as already mentioned it was a hot summer night. For a fresh air, for the wind, he opened up the windows. Okay, എന്താണ് ജനലുകളൊക്കെ തുറന്നിട്ടു. It was an outer room with one wall facing the open yard. The room in which the homeopath was living is an outer room. Outer means it was projecting outside. കുറച്ച് തള്ളി നിൽക്കുന്ന, കുറച്ച് മുൻപിലോട്ട് ഉന്തി നിൽക്കുന്ന അല്ലേ? എന്തിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? ദിസ് റൂം, വൺ ഓഫ് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ റൂം, ഈ റൂമിൻ്റെ ഒരു വാൾ, ഒരു ചുമര് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് അല്ലേ? ഓപ്പൺ യാർഡ് അല്ലേ? വലിയ മുറ്റത്തെ ദർ ഇസ് എ യാർഡ്. ഓക്കെ, കോട്ട് യാർഡ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു മുറ്റുണ്ട്. ആ മുറ്റത്തിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചുമരോട് കൂടിയ ഒരു റൂമിലാണ് ആര് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ദ homeopath or central character. It had a tiled roof. Tiled means odita. Okay, it had a tiled roof. This room had a tiled roof with long supporting gables. Gable എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് you please take the glossary, page number 39. Okay, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മീനിങ് കാണാം. Gable is another new word. A triangle shaped gable. Okay, have a look at the meaning. The upper part of the end of the wall building between the two sloping sides of the roof that is shaped like a triangle. So that you can see in the picture. This is what is known as, see this area, this triangle shaped area is known as gable. Okay, ഇവിടെയാണ് ഈ എന്താണ് ഗേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് എന്താക്കുന്നത് ഇല്ലേ? ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു മൂല അല്ലേ? ഒരു എന്താണ് റൂഫിൻ്റെ ഒരു മൂല ഈ ഗേബിളിലേക്ക് എന്താണ് തട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് കാണാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു ഓടിട്ട വീടിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്കൂളുകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം അങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, മുൻപത്തെ സ്കൂളുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? സോ ദർ ഇസ് എ ഗേബിൾ. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ഗേബിൾ, ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്ഡ് ഏരിയ അല്ലേ ഓൺ ദ റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഗേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so long supporting gables that rested on the beam.
അല്ലേ, ഒരു ബീമിൽ ഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന, അതായത് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ബീമാണ് അല്ലേ, ഈ ബീമിൽ ഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ്ഡ് ഏരിയ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഈ റൂമിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, there was no ceiling. There was no ceiling because if you lie up on the bed, you can see the roof. Okay, you can directly see the roof. Okay, so if there is a snake on the roof, you can see that. If there is rat might be running here and there on the roof, it might be, we can directly see that if we lie like this on the bed. Okay, so there was no beam, there was no ceiling, not a beam, there was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and fro the beam. Okay, so here and there regularly the rats were running here and there on the ceiling, that we can see. Okay, I made my bed and pulled it close. Okay, I was going to bed, it was the time to go to bed, I was arranging my bed and I pulled it close to the window. Okay, because as I already mentioned, it was too hot to get wind. Okay, so I made my bed and pulled it close to the wall. Okay, close to the wall means chumarnod adippichittu because he has to get some wind, some fresh air as it is too hot. Okay, so I got up bed and pulled it close to the wall. I lay down but I could not sleep. What is the reason? Because might be because of that hot or something else. I got up and went out to the veranda. He got up from the bed because he was sleepless and he go out to the veranda for a little air. So this is what is the reason. He was unable to sleep because it was too hot. That is why he got up after lying and he went out the veranda to get a little air. Okay, but he was disappointed because there was not that much air. That he literally tells like this, but the wind god seemed to have taken time off. Okay, കാറ്റിൻ്റെ ദേവതയുടെ സമയം അവസാനിച്ചിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു, which means there was no air at all, there was no wind at all. Point clear ആണല്ലോ. So that is the fourth paragraph. Just go through the fourth paragraph. I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. So this is about the beginning paragraphs, okay, introduction paragraphs of the story titled The Snake and the Mirror. You might have got the idea. So now we know who is the protagonist in the story and what does he do, what is his job and how does he tell story, and moreover that what kind of room he lives, and what is the condition, what kind of person that homeopath is. These all things you might have understood. This all about the beginning paragraphs of the story. Then the next class we can discuss the remaining part. Okay, bye.